Tractate Sanhedrin. Today we're going to study page 19, many subjects. The first subject is going to be the idea of Chalitza and Yibum when it's come to Kohen Gadol, meaning in those days they differentiate between Eirusin and Nisuin, meaning the act of betrothal, the engagement, and the act of marriage. Obviously nowadays we know that people have Tnaim, have Vot, have engagement, but it's nothing in a sense until it's under the chuppah and legitimate marriage. In those days they used to have the Eirusin, which involve even with give her a ring. She's considering a Eshet Ish, a married woman, and then the act of marriage, Chatuna, was called Nisuin under the chuppah, which is, it was Cheder Yichud, etc. It's a different shittot, it's a different view, but in general, it's a big difference. So we're going to elaborate on that. Also, we're going to deal a little bit with the law of mourners, meaning someone who lost loved ones, and the question is, if Mr., let's call him name, Reuven, is the enemy of Mr. Shimon, when Shimon lost a loved one, is Reuven permitted to go and Menachem Ovel and give him comfort? And we're going to talk as well as Agadeta, many other subjects. So let's start. We have a lot to study and it's getting close to Shabbat. So we are on page 18b, 3 lines from the bottom of the page. Choletz vecholtzin. Here is the Mishnah teaches us about the rule of the Kohen Gadol, the high priest. So we said in a case that he decided not to marry, again the case is that 2 brothers, one of them passed away, childless, the surviving wife, the Kohen Gadol obviously cannot marry a widow, and therefore is the act of Chalitza, so therefore he, the Kohen Gadol, can perform an act of Chalitza with his brother's widow, and his brother perform Chalitza for his wife. The key idea is the prohibition in Torah for the high priest to marry a widow. Kapasik vetanei. So the last part that speaks about the Yibum, meaning the idea of Levirate marriage, that he is not doing it. Lo shna mina Eirusin velo shna mina Nisuim. Meaning when the Mishnah have categories and they talk about engagement, betrothed, so they sees when it's come to engagement and act of marriage, there is no different whether his brother's wife was a widow from the time of betrothal along, and no different whether she was widow or the marriage had been consummated. Bishlama mina nisuim. So obviously we knew that the Torah commanded us in the book of Deuteronomy, chapter 25, that the Yabam, when it's come to Levirate marriage, he can marry the wife, the surviving wife of his brother, but as long as he is a regular fellow. When it's come to high priest, he cannot do it, because as we said, it's one of the Torah prohibition. Have aseh velo ta'aseh. We have, as you know, 613 commandments. We have positive commandment, we have negative commandment. We have 365 positive commandments and 248 negative commandments. So one of the positive commandments is from Leviticus 21 verse 14, that was said that he allowed to marry only a virgin. Now that's a positive commandment, but it's also a negative commandment. It also said in Leviticus 21 that he is not allowed to marry. One of the category is almana, meaning a widow. So you see here a category of both, aseh, positive, ve lo ta'aseh, and negative. Page 19, ve'en aseh doche lo ta'aseh ve'aseh. Meaning, when you have a principle of positive mitzvah, by itself does not override both a prohibition and positive mitzvah. So here is the language of the Rambam. The Rambam in Ilchot Yibum v'Chalitza, chapter 6, tells us even though a positive mitzvah overrides a prohibition, it does not override both a prohibition and a positive mitzvah.
So here you see in this case, when it's come to Kohen Gadol, the high priest, may not consummate levirate marriage with his brother widow from marriage, and instead he performed chalitza, he freed her. Ela mina erusin amai. But if you're ruling that the whole idea of not consummating levirate marriage with the widow from the time, early stage, which is the time of betrothal, why he cannot do the yibum? Yavo aseh v'yitchel lo ta'aseh. The aseh, the positive mitzvah of yibum, of levirate marriage, should override the mitzvah of the prohibition of a Kohen Gadol marry a widow. That's the Gemara in Yevamot in page 4 said that anytime you have positive and negative commandments, so the positive override when it's come to a negative commandment that not involve karet. So Gemara said, Gzeira bi'a rishona atu bi'a shniya. The idea is that when it's come to act of relation, we concern that it will happen again. The moment you allow him, then it go on, and the whole idea is the first one. Tanya me'achim kadmu ba'alu bi'a rishona asur l'kayma bi'a shniya. Tosfot in Yevamot ask a question: How come you said that it happens? Why you compare the two? But there is a question that posted once to the great Rabbi Landau, the Noda Yehuda. It's a fellow that have a relation with their wife, and only for the first time she get pregnant, and he suspected that maybe it's not his. This is way before the DNA. So he brings the whole idea from our Gemara that the whole idea of that it's a kind of very unlikely and very far, and therefore he allowed him to remain in that marriage life. Met lo met. So the Mishnah said if one of the relative of the high priest passed away, so he cannot go like everyone else follow. But Rabbi rules that if it's from far away, he can do it. Tanu Rabbanan umin hamikdash lo yetze. The sages said that the high priest should not leave the domain of the temple. Lo yitzei mahem. He should not go with those people who carry the body. Aval yotzeu acharehen, meaning from a distance, from afar, he can do that. Keitzad hen nichnasim v'hu nigle. Hen niglin v'hu nichse. Which means, in a sense, they have several streets from one another, so it's a kind of, it's not proximity, but it's kind of far away contact. V'yotze ad petach, so he escorted the high priest up to the entrance of the city. Rabbi Yehuda hold that he cannot leave the temple's domain. Shafir kama Rabbi Yehuda, which means that he cannot escort the dead at all. So he cannot even leave the holy temple to his home, and we know that he is allowed. So they said that mikdushato lo yetze, וכיוון להתלהי קרע לא עטה למנגה. So they say that we derive from the idea he shall not leave the temple domain, which means from his sanctity he shall not emerge by contacting the ritual impurity. But the moment that you distinguish here, you have a clear indicator that that he does not walk together with those accompany the dead body, the people who carry the dead body. So therefore, he will not come to touch and be impure by touching the bed, the bear. Rabbi Yehuda, why he disputed the view of Rabbi Meir? So the Gemara said that Rabbi Yehuda was concerned that if you allow him to escort with everyone else, even from far away, agav merare, from tremendous bitterness for the sorrow of losing his loved one, dilma mikrei ve'atei nega, he may happen that he comes and touch the beers, which means that
you put more restriction to avoid any act of contact. So there is a discussion among the Mefarshim what exactly the idea of distinctive, the heker, how you defined it. Kshehu menachem, when the high priest come and give a comfort. So we said in the Mishnah that when you do a comfort, so they have from the right side the one who appointed on his right side, everyone else on his left side, he's in the middle. There's a book called Sefer Hasidim. You see it also in the Meiri. You have a discussion if a person allowed to give a comfort, to do comforting the relative of deceased of someone who's a strong enemy of him. And he tried to bring a notion that one should not do it. Anyway, תנו רבנן כשהוא עובר בשורה לנחם את אחרים, סגן ומשוח שעבר בימינו, ורוב ראש ביתיו האבלים וכל שרם משמאלו. So basically there's a certain decorum on the right side, on left side. So the second in command of the high priest and the one who served in the past as a high priest, they go on his right side, and the head of the rabbinic court and the mourners go on the left side of the high priest. כשהוא עומד בשורה, and when he's standing, the Kohen Gadol himself, standing in line with the mourners, ומתנחם מאחרים, comfort others, סגן מימינו וראש ביתיו וכל העם משמאלו. So as we said, the second command is right side, the head of the Kohanim, not the Bedim, the Kohanim that serving in the temple, and everyone else on his left side. אבל משוח שעבר לא תגבי, מה טעמה? חלשה דעתי סבר ככה דיבי. So as we said earlier, that he feels that the one who anointed, the Kohen anointed, he is in a way happier with my lost. And here we said that the derivative here, that if you have this feeling, you should not create this friction or this bad feeling of another fellow. If he feels that you do that to get even or to show him that this is what happened to you, etc. For enemies. אמר הפאפה שמע מינה מה מתנית התלת, we learn three things. שמע מינה היינו סגן היינו ממונה. So we derive from that this sgan, it's a first and then the second one, and the ממונה הוא שמע מינה אבלים עומדים וכל העם עוברים. So we derive from that the mourners was stand and everyone passed by them. And then we learn also ושמע מינה אבלים לשמאל והמנחמין הן עומדים. So it means that the mourners stand to the left of the people who comfort them. תנו רבנן בראשונה היו אבלים עומדים וכל העם עוברים, והיו שתי משפחות בירושלים מתגרות זו בזו. זאת אומרת אני עובר תחילה וזאת אומרת אני עובר תחילה. It reminds me more than 20 years in rabbinate. You see, unfortunately, before funerals people fight over which limo come first and which person is first and second. Anyway, so in that time it was two families that fought who is first, who is second. התקינו שהעם עומדים והעבריינים עוברים. So the rabbis instituted that they decree that people should stand and the mourner pass by, and disputes will be avoided. Remember one time when I was a rabbi in New Jersey, in our chapel on Vauxhall Road, the manager came to me and says, here's 5 ribbons to cut for the mourners. Is 1 daughter and 4 sons, and they are in different rooms because they don't talk to each other. So unfortunately it happens, so we try to avoid this family friction. חזר והלך וסיפר סימן. אמר רבי בר אבא, החזיר רבי יוסי את הדבר ליושנו, בציפור ישירו אבלים עומדים וכל העם עוברים. Meaning that the mourners stand and everyone pass by them and comfort them. Second decree, ואמר רמי בר אבא, התקין רבי יוסי בציפור שלא תהיה אישה מלכת בשוק ובנה אחריה, משום מעשה שהיה. It happens sometimes that the people grab him and she see that the son disappear. One of the people said, come, I'll show you, and he raped her. Third case, ואמר רמי בר אבא, התקין רבי יוסי בציפור שיהיו נשים מספרות בבית הכיסא משום ייחוד. So in order to avoid problem of ייחוד, אמר רב מנשה ברעות שהעלית את רבי יושע
רבא בתלמיד להוצל, that's the cemetery of a city called הוצל, ואמר לי, אין שורה פחותה מ10 בני אדם ואין אבלים מן המניין. So in order to have a comforting the mourners, you need to have a minyan of 10, and the mourners cannot be part of the minyan. בין שהאבלים עומדים וכל העם עוברים, בין שהאבלים עוברים וכל העם עומדים. כשהוא מתנחם, מבא אלוהו, כי מנחם הוא אחריני. When the high priest come and comfort those mourners. היכי אמר לו, what exactly he said, תשמע, והוא אומר להם, היכי דמי, אילמה כי מנחמי אחריני לדידי, אמר לו, אי תתנחמו, נחשה קרמי לו. So it means that they need soon to have comfort for the lost, of the loved one. אלא כי מנחם לאחריני, when he give a comfort to others, אמר לו, תתנחמו, שמע מינה. מלך לא דן, as we said, the king will not be part of the court. So אמר רבי יוסי לא שנו אלא מלכי ישראל, ומלכי דוד דן ודנים אותם. That applies to מלכי ישראל, not the מלכים of the descendants of David. As you know, at the time that King Solomon passed away during the first temple, it's divided to two parts. One is the southern part, that the center was in Jerusalem. That's the descendants of King David and Solomon, that they are descendants of the tribe of Yehuda and Benjamin, until the Babylon came in and occupied the temple and expelled the Jews and destroyed the temple. And the northern part, that the center was in Samaria, that they control other 10 tribes, and it was king that not descendants from King David, until the Assyrian and time of Chizkiyahu, the king of Judah, took over. So here they talk about king of Israel that is not descendants from King David. So they said, אמר רבי יוסף לא שנו למלכי ישראל, מלכי בית דוד דן ודנים אותם, לכתיב בית דוד כה אמר השם דינו לבוקר משפט, ואילו דנינן לי אין הוא היכא דייני, והכתיב התקוששו והקושו, ואמר יש לקיש קשר לעצמך ואחר כך קשר לאחים. That's what we learn yesterday. אלא מלכי ישראל מה איתה מה לא. So what's the reason that others do not judge the king of Israel? So מסומה שהיה דעבדי העיניים מלכה קטן נפשה, the servant of King Yenai, one of the Hashmonaim kings that killed someone, אמר לו שמשון בן שלח חכמים תנו עיניכם ונדוננו, which means we need to put him in a trial, because as we learn in Pirkei Avot that he was the head of the rabbinic court and he was the nephew of King Yanai. That's Gemara in Brachot 48. The question is, how come he did it? He's not relative, he is relative. Anyway, so they said, שלחו לעבדך קטל נפשי, שדר להו, ינאי sent and said, שלחו לי, תן אנט נמי לאחה, you also should come before the court. והוא עד בי ועליו, אמרה תורה יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, same way as you should come here. עתה ויעתיב, ינאי המלך came, אמר לי שמשון משלח, ינאי המלך אמרו דרכך ויעידו בך, that this person killed your servant, ולא לפנינו, we don't do it for our honor, אתה עומד על לפני מי שאמר והיה עולם, אתה עומד, שנאמר ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. אמר לו ינאי המלך סט ושמעון בן שטח, לא כשתאמר אתה, אלא כמה שמור חבריך. I will not stand just because of you, I will stand when the other people in the rabbinic court will come and tell me to stand. Page 19b, נפנה לימינו, שמעון בן שטח turned to his right, no one כבשו בניהם בקרקע, נפנה לשמאלו, כבשו בניהם בקרקע. So everyone intimidated by the king. אמר לו, למן שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם יבואו בעלי מחשוב ויפרע מכם. He's like cursed them. So as a result of that, מיד בא גבריאל וחבטם בקרקע ומתו. The angel Gabriel come and kill them. באותה שאמרו, מלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעידים ולא מעידים אותו. They traumatized and said, king is not involved, neither judge others, not judge him. King is in a different category. And that's because you see what happened to people. לא חולץ ולא חולצין. איני ואמר רבה שאפילו למאן דאמר שמחל כבודו כבודו מחול, מלך שמחל כבודו עם כבודו מחול, שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא מטו עליך, מצווה שני. So ייבום וחליצה, it's different. ואין נושאים, תניא אמרו לרבי יהודה, הנשים הראויות לו מבית המלך, ומענייניו מרב ומיכל. Which means that otherwise the wife of King Saul prohibited him. שאלו תלמידיו את רבי יוסי, איך נשא דוד שתי אחיות בחייהן? How come King David married two sisters?
which the Torah not allow. Michal, he married her while Meirav was still alive. That's one of the Torah prohibition in the Leviticus 18. So they said, Amar len Michal achar mitat Meirav nesa'a. He married her out after her sister passed away. Rabbi Yishmael Korcha Omer Kiddushay Ta'ut hayu lo b'Meirav, which was the mistaken and therefore it wasn't תפיסת קידושין. שנאמר תנה את האישה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עולות פלישתים. מהי תלמודם הרב פאפא מיכל לאשתי ולא מירב אשתי. כיצד קידושי טעות דכתיב היה איש אשר יכנו יאשרנו המלך עושר גדול. אז אל כתלי David went and killed Goliath. So therefore King Saul needs to pay him a lot of money and marry his daughter. אמר לו מלווה איתלה גבאי והמקדש במלווה אינה מקודשת. אז אל יאווה לאדריאל דכתיב ויהי בית מירב בת שאול לדוד. אמר לי אי בעיד אתן לך מיכל ז"ל היית לי מהעולות של פלישתים. אז אל היית לי אמר לי מלווה ופרוטה איתלך גבאי. שאול סבר מלווה ופרוטה דעתי המלווה ודוד סבר מלווה ופרוטה דעתי הפרוטה. ובית אימה דכולי עלמא מלווה ופרוטה דעתי הפרוטה. שאול סבר לא חזו ולא מידה, דוד סבר חזו לחלבה ושונרי. So it means he hold that the קידושים with מיכל has תפיסת קידושין. ורבי יוסי התנה את אשתי את מיכל מהידרש בי. רבי יוסי לטעמי דתני, רבי יוסי דורש מקראות מעורבים, ויקח את המלך את שני בני, כתיב ויקח המלך את שני בני רצפה, בת היה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת 5 בני מיכל אשר ילדה לאדריאל המחולתי. וכי לאדריאל ניתנה ולא לפלטי בן לאיש. ניתנה דכתיב ושאול נתן מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש. אלא מקיש קידושי מירב לאדריאל לקידושי מיכל לפלטי. מה קידושי מיכל לפלטי בעבירה? קידושי מיכל לאדריאל בעבירה. ורבי יהושע בן קורח ענה מהכתיב את 5 בני מיכל בת שאול. אמר לך רבי יהושע וכי מיכל ילדה אבל לא מירב ילדה, אלא מירב ילדה ומיכל גידלה, לפיכך נקראו על שמה. So the one who raised it, that's the way you call it. ללמדך שכל המגדל יתום בתוך ביתו מלא עליו כתוב כאילו לידו. Anyone who raised an orphan in his home, the Torah treated him as in a way he himself he gave birth to him. חנינא קרא יוחנן ואשתו אלעזר וגאולה שמואל בלימודי סימן. רבי חנינא אומר באחה, that's the book of Ruth, chapter 4, ותקראו לה השכנות שם לאמור יולד בן נעמי וכי נעמי ילדה, נעמי did not bear the child, ולא רות ילדה, אלא רות ילדה ונעמי גידלה, לפיכך נקרא על שמה, because the one who raised the child, as we said, is basically the one who's get the credit in a way even it's not the biological mother. רבי יוחנן אמר מאחה ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור, אלה בני ביתיה בת פרעה שילדה לו מרד זה כלב, ולמה נקרא שמו מרד בני שמרד בעצת מרגלים. וכי ביתיה ילדה ולא יוכבת ילדה אלא יוכבת ילדה, ולפיכך נקרא על שמה. רבי אלעזר אמר מאחה וגאלת בזרוע עמך בני יעקב יוסף סלע, וכי יוסף ילד ולא יעקב ילד אלא יעקב ילד ויוסף קלקל, לפיכך נקראו על שמו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד בין חברו תורה מלא עליו וכתוב כאילו ילדו, שנאמר באלו תולדות אהרון ומשה וכתיב ואלה שמות בני אהרון. לומר לך אהרון ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמו. לכן כה אמר השם אל בית יעקב אשר בלע את אברהם, וכאן מצינו ביעקב שבדאו לאברהם, אמר רבי יהודה ושבדאו מצר גידול בנים. והיינו דכתיב לא אתה יבוש יעקב, לא אתה יבוש יעקב מאביו, ולא אתה פניו יחברו מאבי אביו.